Um, the previous week we learned about one treatment of non-discrimination, most favored nation treatment. So under Article 1.1 PATT, what's the most favored nation means? It means that if a WTO member grants any advantage to product to any other country, they must accord no less favorable treatment to all the light products, from all other WTO members immediately and unconditionally. And today we will learn about national treatment. National treatment. So what does national treatment mean? What does national treatment mean? Okay, so now let's learn about the definitions. Okay, so when we hear about national treatment, so you can see national play what the role? In the linguistic role is to be the adjective, right? And treatment be the noun. So how can we understand national treatment? National treatment. Sometimes we can interpret like the treatment in one nation, a treatment from whom? The treatment from the government in one nation. So when we hear about national treatment, that is related to something like non-discrimination. Does it relate to non-discrimination? Yes. When we hear about, if we hear about most favored nation, we can say, okay, we need to compare, right? Because why we know that we will be the most favored nation, then we have to compare. And we can, okay, compare, then we can know, oh, right, no discriminations here. But with national treatment, so national treatment, normally how do we understand this word? National treatment. Treatment. Yeah. Yeah, okay. What's your name again? Yeah, V. So when we hear about national treatment, we will say, oh, maybe the nationals, like the companies or citizens from one nation would be prioritized, right? Than the important. But yeah, than the imported or than the foreign. But is it correct? Actually, it's not. So if we just look on national treatment and we interpret, maybe it's not. But actually, it means the opposite. It means the opposite. Okay, so what does this mean? It means that the imported goods, services, and intellectual property cannot, from one country, could not be treated less favorably domestic counterparts. So this principle requires that a country should treat imported goods, services, and intellectual property not less favorably than their domestic counterparts. So we need to know what treatment for domestic counterpart. Then we figure out, okay, so this country should treat the imported goods, services, and intellectual property not less favorably than their domestic counterpart, with the purpose to ensure the fair and competitive market by preventing domestic products from having an unfair advantage over import. So how does WTO regulate national treatment? It
will be regulated under Article 3 GATT, Article 17 GATS, and Article 3 TRIPS. So now please read Article 3.1. Article 3.1. National treatments on internal taxations and regulations. So here we see they use the word tax, right? Taxation, tax, not tariff. Within Article 1.1 MFN, they use the word tariff or custom duties. But in Article 3.1, use the word taxations, tax, internal taxations. So the contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges and law regulations and requirements affecting internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution, use of product, and internal quantitative regulation required the mixture, processing, or use of product in specified amounts of proportion. Okay, so here we can say briefly the internal measures. Okay, we can say it's briefly the internal measures should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production. So it means that the WTO member should regulate their internal measures in a way that they should not apply the internal measures. Internal measures should not be applied to imported or domestic products. Imported or domestic products, so as to afford protection to domestic production. So, what does this mean in Vietnamese? Now let's read this article in Vietnamese. Cái nguyên tắc NT này đúng không? Các bạn đọc điều 3.1 bạn sẽ thấy là gì ạ? Cái nhóm đầu tiên là các khoản thuế khoản thu, khi nãy mình gọi chung với một cái tên là internal measures, là những biện pháp ở trong nước sẽ không được áp dụng với các sản phẩm nội địa hoặc nhập khẩu với kết cục là bảo hộ hàng nội địa. Yeah. Here we can say the way that we translate. Anyone recognize that are there any differences between the English versions and Vietnamese version? When you translate it, are there any differences between the English versions and the Vietnamese versions? When we translate, but it may be different, a little bit different. Okay, let's read from your slide. I already sent you the slide. Let's read the English versions and then you compare with the Vietnamese versions. Are there any differences in translation? And whether these differences make different interpretation. Is it break time? No. Are there any differences? Your lips are dumb, right? Yes. At the end, với kết cục là in English is so as to afford protection. Yeah. So here she said like it will be different, but kết cục là bảo hộ hàng nội địa. In English versions, we use the word so as to afford protection to domestic production. So how different is it? She said that there are differences between so as to afford protection to domestic production and với kết cục bảo hộ hàng nội địa. So are there any differences that I need to write the bonus for what day? 10? September 10? Với in do we have a second week?
beginning relating to V's answer. Khi nãy mình có hỏi các bạn là national treatment có nghĩa là gì đúng không? Thì khi bạn đọc chữ national treatment thì bạn sẽ cảm giác như là cái sự đối xử của một quốc gia, đúng không? National treatment, sự đối xử bên trong một quốc gia. Và khi bạn đọc đó, các bạn sẽ nghĩ rằng là nếu mình mới đọc cái nguyên tắc này thì mình sẽ nghĩ rằng là cái chế độ pháp lý này nó có vẻ như là nó sẽ mang lại những cái lợi ích nhiều hơn cho những cái doanh nghiệp ở trong nước hơn là các doanh nghiệp nước ngoài, đúng không? Cho những hàng hóa trong nước hơn là những hàng hóa nhập khẩu. Nhưng thực chất cái khái niệm national treatment mà các bạn nghiên cứu này, các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Nó nói rằng là những cái hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa trong nước sẽ không bị áp dụng những biện pháp trong nước và dẫn đến cái kết cục là bảo hộ hàng nội địa. Hay nói cách khác là hàng hóa nhập khẩu sẽ không bị đối xử kém thuận lợi hơn là những hàng hóa tương tự, những dịch vụ tương tự, những nhà cung cấp dịch vụ tương tự, quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước. Và ở đây các bạn để ý ha, khi nãy mình có hỏi thêm rằng là như vậy cái bản tiếng Anh và cái bản tiếng Việt của cái điều khoản này nó có gì khác nhau? Bạn Trâm nói rằng có cái sự khác nhau, đó là tại sao các bản tiếng Việt lại dịch so as to afford protection to domestic production thành với kết cục bảo hộ hàng nội địa. So are there any differences? So as to, we understand this word, right? So as to. So as to thường mình sẽ dùng trong trường hợp nào? Trong cái trường hợp là mình nói về một cái mục đích của một cái việc gì đấy, nhưng mà theo cái hướng là formal way, legal way, we use the word so as to, chứ không dùng in order to, đúng không? Ở đây họ dùng so as to. Afford protection. Như vậy cái so as to nó dường như nó giống như là cái đích đến cuối cùng á, như là một cái mục đích nhưng mà nó là cái đích đến cuối cùng. Thì bây giờ trong tiếng Việt mình dịch như thế nào cho nó có sự tương tự, đúng không? Dịch như thế nào cho nó có cái sự tương tự, tức là cái so as to này nó sẽ cái gốc nghĩa của nó sẽ hơi khác với in order to. In order to là để làm một cái gì đấy, nhưng so as to nó sẽ đi vào câu chuyện là cái mục đích, và cái mục đích này là mục đích cuối cùng, cái mục đích quan trọng nhất, cái cuối cùng dẫn đến cái hệ quả là nó dạng như là cái so as to nó sẽ dịch như thế. Nên là bây giờ chuyển qua tiếng Việt mình hơi đại khái là nó với kết cục, đúng không? Còn bạn nào tìm được cái từ tiếng Việt nào thay thế hay hơn thì các bạn cứ việc đề xuất, tụi mình sẽ sửa lại cái bản dịch này. Cái điểm thứ hai á, nó là gì ạ? Với kết cục bảo hộ hàng nội địa, hàng nội địa, đúng không? Với kết cục bảo hộ hàng nội địa, nhưng mà trong tiếng Anh nó là so as to afford protection to domestic production. Nếu mà hàng nội địa là domestic product, nhưng mà trong cái bản tiếng Anh của người ta là domestic production, tức là cái việc sản xuất hàng ở trong nước. So whether it's different, whether it's different, and you can see if you see the Vietnamese versions of the treaty from thư viện pháp luật, they would make some of the translation errors. If I don't say like a lot of translation error, and that translation error make other people think differently, right? Think totally differently. So here we got a test. We got a test here. So as to afford protection, so they would use abbreviation like so as to afford protection. So you can see I say tap, like it's kind of the test of so as to afford. It's just the abbreviation, but you might see it when you read some article related to national treatment. So the most important things in national treatment is that the measure should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic productions. So under Article 1, it would say whether internal measures, in this case, whether internal measures
must be applied to both imported and domestic products, or whether the internal measures need to be applied to imported and domestic products, or one of them. Both, right? Both. So this internal measure must be applied to both imported and domestic products. Even though they use the word or, but here we say should not be, right? Should not be. So the word would be imported and domestic products. So as to afford the protection to domestic production. So here's the draft. WTO members should not apply internal measures to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production. So this is a hypothetical situation. This is a hypothetical situation. Let's assume that in Vietnam there is differentiation in special consumption tax với tiêu thụ đặc biệt applied to cigarettes based on the origin of materials used in production. So Vietnam will impose 45% special consumption tax to cigarettes use domestic materials, and Vietnam will impose 60% special consumption tax to cigarettes use imported materials. So does this difference violate Article 3.1? Okay, so with this regulation, with this tax regulation, you can see that if Vietnam use, if the cigarette, if the domestic cigarette using domestic materials will enjoy 45% special consumption tax. And imported cigarette using domestic materials would also be enjoyed 45% special consumption tax. And it will be the same in this case. Of domestic cigarettes using imported materials will enjoy 60% special consumption tax. And imported cigarette using imported materials will enjoy 60% special consumption tax. So here, at first, we don't see any discrimination, right? Because even imported cigarette and domestic cigarette will enjoy the same level of tax. If it use domestic materials, or if it's both use imported materials. So here we don't see any discrimination, right? So whether it's violate Article 3.1, whether it's violate Article 3.1, and why? Why? Okay, another Thai. What's your name? I don't remember. What's his name? Sang, yeah. I forgot all of your name. Like after a week, I forgot all of your name. I think discriminatory taxes happen in this winter where So whether it's violate Article 3.1? yes. Yes. All right. So it demonstrates that the taxes for imported material are higher than the taxes of domestic material. So why? Because like the
special consumption tax is internal measures, right? And in this case, the internal measures is both applied to cigarette, domestic cigarettes, right, and imported cigarettes. But it would afford the protection, right? It's afford the protection of domestic products, domestic production. So domestic production would be using domestic materials, right? So in this case, thank you. In this case, violate Article 3.1. Tại sao lại vi phạm điều 3.1? Bởi vì mình quay trở lại ha, internal measure should not be applied to both imported and domestic products so as to afford protection domestic production. And here we can see cái biện pháp là gì ạ? Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng cho sản phẩm nhập khẩu là thuốc lá nhập khẩu và thuốc lá trong nước theo cái cách là bảo hộ cái việc sản xuất trong nước. Vậy cái bảo hộ việc sản xuất trong nước là gì ạ? Là cái việc sử dụng cái nguyên liệu trong nước. Đấy, bảo hộ cái việc sử dụng nguyên liệu trong nước để mà sản xuất. Như vậy các bạn sẽ thấy ha, nó khác với domestic products. So, nó không có nghĩa là so as to afford domestic products. Thì nếu như là so as to afford domestic products thì có thể là gì ạ? Có thể là bảo vệ thuốc lá thì cũng không bảo vệ cái dòng thuốc lá nào cụ thể. Mà ở đây nó là bảo vệ cái việc sản xuất ở trong nước. Như vậy nếu như để mà dịch thì mình nên dịch là với kết cục là bảo hộ cái sản xuất trong nước, bảo vệ cái việc sản xuất trong nước, bảo hộ sản xuất trong nước hơn là bảo hộ hàng nội địa, đúng không? Nó sẽ là có sự khác biệt. Alright, so in this case, the special consumption tax policy will violate Article 3.1. Okay, so what if this is wine? In this case, it will be wine. Wine, rượu, wine, not cigarettes. So whether in this case, this article violates or it violates Article 3.1. It will replace cigarettes into wine. Nếu bây giờ mình thay cái thuốc lá nha, ở trong cái trường hợp này mình thay cái sản phẩm thuốc lá dưới đây thành rượu thì đồng nghĩa với việc là gì? Nếu mà Việt Nam áp thuế tiêu thụ đặc biệt cho thuốc lá sử dụng nguyên liệu nội địa với mức thuế là 45% và áp thuế tiêu thụ đặc biệt là 60% cho rượu sử dụng imported materials, thì trong cái trường hợp này có violate, có vi phạm điều 3.1 không? Yes. I think it's don't violate the principle of cheap. It doesn't violate, Yes. Because but whether this measure, so it's applied to imported and domestic products. Is that it's both applied to imported and domestic products? Yes. Whether is this measure so as to afford protection domestic production. no, because they are different products. Yeah, but in Article 3.1, you don't see the word like product. It's different from Article 1.1. From Article 1.1, the MFN only be granted to like product. So no discrimination between like product. But in Article 3.1, you don't see the word like product, right? So whether it needs to be like product, whether it needs to be like product, because what did they regulate? The main point is that the measure should not be applied to domestic product and imported product so as to afford protection to domestic production. So the main point would be whether
this measure so as to afford protection to domestic production. This is the most important thing. Như vậy cái điểm quan trọng nhất của NT là gì? Là cái biện pháp này phải không dẫn đến cái kết cục là bảo hộ việc sản xuất trong nước. Vậy nếu cái biện pháp này dẫn đến kết cục là bảo hộ việc sản xuất trong nước thì vi phạm NT, chứ không có đề cập đến câu chuyện là sản phẩm tương tự. Bởi vì nếu họ đề cập đến live product thì cái điều khoản này đã đề cập live product như là cái cách quy định tại điều 1 của Hiệp định GATT. Ngay từ điều 1.1 của Hiệp định GATT, MFN người ta đã quy định rất là kỹ live product, mặc dù là không có definition, không có cái khái niệm của live product. Nhưng mà điều 1.1 có nói rằng là gì? Cái việc cho hưởng MFN phải là cho hưởng MFN giữa live product. Nhưng điều 3.1 thì không có quy định live product, nó chỉ quy định cái điều duy nhất là gì? So as to afford protection to domestic production. So how about in this case, if I replace it into wine, we could say, okay, so cigarettes and wine are not live products. But in Article 3.1, they don't refer live products, right? So that is when we need to know about the scope of applications and whether they need to apply to live product or not, or another type of product. So the APLEC body report in Japan alcoholic beverage, the general principle informs the rest of Article 3. So the purpose of Article 3.1 it established the general principle as a guide to understanding and to interpreting the specific obligation contained in Article 3.1. So Article 3.1 acts as the introduction to the rest of Article 3. So it sets up the general framework that we need to follow. So Article 3.1 will explain the main purpose of Article 3. And that means that if you want to analyze specific obligation later in Article 3, we should over-interpret them with a specific clause. For example, with this measure would be internal tax. So not only we refer to Article 3.1, but also the specific clause would be Article 3.2. Như vậy, cái điều 3.1 chỉ để thể hiện cái nguyên tắc chung thôi. Họ quy định một cách rất là chung thôi. Nên họ không có đề cập đến cái câu chuyện là phải có live product. Cái vấn đề live products này hoặc là cái sự chi tiết hơn, những cái quy định chi tiết hơn về NT sẽ được ghi nhận tại những cái điều khoản cụ thể. Từ điều 3.2, 3.4, 3.5. And in this class, we only focus on Article 3.2 of GATT, internal taxes and other internal charges. Article 3.4 of GATT, laws, regulations, and requirements affecting the internal sale. Article 3.5, internal quantitative regulations. So you can see that what are differences between Article 4 and Article 5. Article 4 will be regulations affecting the internal sale, but not related to quantitative regulations, because internal quantitative regulations work under the scope of Article 3.5. And we should remember that Article 3 only applies to internal measures, not to border measures. Only internal measures, not to border measure. What is border measure? What is border measures?
the measures applied at the border. Right? Là những cái biện pháp tại cửa khẩu. Yeah, biện pháp tại cửa khẩu, tức là cái biện pháp được áp dụng tại cửa khẩu. Và internal measures, những biện pháp trong nước áp dụng khi hàng hóa đã nhập khẩu vào thị trường. So Article 3 only applies to internal measures, not to border measures. So what if a measure is applied to imported products at the time or point of importation? What if an internal measure is applied to imported products at the time or point of importation? Như vậy cái điều 3 này chỉ áp dụng cho biện pháp trong nước và không áp dụng cho biện pháp tại cửa khẩu. Đúng không? Biện pháp tại cửa khẩu. Vậy thì nếu như một quốc gia họ áp dụng một cái biện pháp đối với cái hàng nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu thì đó là internal measures or border measures. Nếu như một cái biện pháp được áp dụng ngay tại thời điểm hàng hóa nhập khẩu vào thị trường thì gọi nó là biện pháp internal measures or border measures. Internal or border? Border measures, right? But what if it's internal measures? Sometimes some internal measures apply to both domestic and imported products. But at the time or at point of importation, why they have to impose that border measure? That's kind of border measures because they want to collect the tax since the product is imported. So whether it is imported measures or border measure or internal measures. Let's read 3ATT at Article 3. Any internal tax or internal charge or any law, regulations or requirement of the kind referred to paragraph 1 applies to imported products and to the like domestic products. When GATT interpret Article 3, use the word like domestic product, and is collected in or enforced in the case the imported product at the time or point of importation is nevertheless to be regarded as internal tax, accordingly subject to provisions of Article 3. So tax charges collected at the border may be covered by Article 3. May be covered by Article 3. So any internal taxes or internal charge blah blah is applied to imported and to the like domestic products and is collected or enforced at the time or point of importation. It's still internal tax. Can be still internal taxes. So taxes or charges collected at border may be covered by Article 3. Có nghĩa là gì? Những cái khoản thuế hay là những cái khoản thu hay những cái quy định gì đấy mà áp dụng cho cả sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm trong nước tương tự và được thu hoặc là được thực hiện, đúng không? Được thu hoặc tại cái thời điểm thu hay là áp dụng tại cái thời điểm vào lúc và tại nơi nhập khẩu, vào lúc và tại cái nơi nhập khẩu thì vẫn có thể được xem là khoản thuế, khoản thu nội địa và thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 3. Như vậy là những cái khoản thuế, khoản thu nội địa mà được áp dụng tại border hay gọi là border measures, áp dụng tại border mà thường người ta hay gọi là border measures, nhưng thực chất nó lại thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 3. Có những biện pháp là border measures và có những biện pháp internal tax nhưng được thu hoặc là được thu tại nơi hoặc tại cái lúc
border measures and internal measures. So we know about asbestos. Do you know about asbestos? Asbestos in Vietnamese is amiang. Do you know that? Asbestos has been linked to deadly disease like lung cancer. So many industrialized nations witnesses are seeing the increase in death due to the asbestos exposure. So you know this one. Các bạn biết chất amiang không? Chất amiang hay được sử dụng trong công nghiệp á. Thì cái chất này là dễ gây ung thư và gây ra cái chết. However, some industry supporters still claims that asbestos can be used safely through controlled use. But this remains highly controversial. So they witnessed the increase in death due to asbestos. So that's why French banned all forms of asbestos. French banned all forms of asbestos. Banned the manufacture, processing, sale, import, distribution of all asbestos fibers, including asbestos as part of other material or devices. So this means that France prohibit the manufacture and process asbestos. That caused France to stop producing them. So France stopped producing asbestos. And Canada, the largest export asbestos to France, claimed that the French ban severely harmed Canada asbestos export and accusing France to be protectionism because France still allowed the controlled use of its domestically produced asbestos, like certain domestic substitutes such as PVA, cellulose, glass, to substitute the asbestos. So French claim that this degree number 69 violate the principle of non-discrimination under Article 3 because this degree treats the asbestos less favorably than substitute fibers, domestic substitutes. So the problems, the legal questions would be whether the French ban on asbestos is applied, is under coverage by Article 3 or Article 11. Now please read Article 11 of GATT. The Article 11.1 of GATT prohibits asbestos import, or we can say the import ban. Như vậy, cái biện pháp ở đây là gì ạ? Pháp ban hành cái lệnh cấm sản xuất amiang, rồi sản xuất, nhập khẩu, mua bán, phân phối tất cả các sản phẩm liên quan đến amiang, nhưng mà vẫn cho phép sử dụng cái loại thay thế là PVA, cellulose, glass. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là cái biện pháp cấm này có liên quan đến câu chuyện là nhập khẩu, cấm nhập khẩu, cấm sản xuất. Vậy cái biện pháp này thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 3 hay điều 11 hay thuộc phạm vi điều chỉnh của cả hai điều khoản này? Internal measures, whether it is internal measures or border measures. Okay, in this case, do we have domestic product? Do we have domestic product in this case? No, we don't have domestic product. Why? Because France banned on manufacture, processing, sale, and distribution of all asbestos. So we don't have domestic product in this case.
So this ban would be considered a general ban on appetite. So here there is no domestic product. How can we compare? Because national treatment require you to compare the treatment between the imported and domestic products. But in this case, we don't have domestic products to compare. So whether it is under Article 3.1 or Article 11.1, whether it's the internal measures or border measures. Because the problem is that national treatment is a treatment under non-discrimination. So if you want to know whether there is non-discrimination or not, whether it is discriminate or not, we have to compare the treatment, right? Treatment to domestic product, treatment to imported product. But in this case, we don't have domestic products to compare. We don't have domestic products to compare. So whether it would be under Article 3, maybe, right? So of course, in this case, the complainant, Canada, argued that the decree violates JGT Article 11.1 by prohibiting appetite import. It's an import ban. Also, the decree restricts the sale and use of appetite within France. So it also violates JGT Article 3.4. So, from French perspective, this measures also import ban and internal regulation. So it's both be applied, under Article 11.1 and Article 3.4. But EC or French, because French is a member of EC and EC is customs union. So when Canada sue French measures, it means that Canada sue EC, European Commission, or now it's European Union. So the decree applies to both domestic and imported products with applications at the border of imports. So only Article 3.4 should be applicable. It is applied this import ban. This is a general ban on appetite. So it applies to both domestic and imported products with the applications at the border. We call that internal measures, not border measures. The panel cited note at Article 3. This is the law applying to both imported and domestic products. So the decrease import ban is just a logical extension of this domestic ban. It should be viewed under Article 3.4, not Article 11. So in this case, the general ban constitutes the violation of Article 3 GATT, even though in this case there is no domestic product. There is no domestic product. And this ban is applied at the time, at the point of importation. It's a general ban. It's different from the case that if you impose an import ban on egg from China because it harms the human health. So whether this import ban is under Article 3, if country A impose an import ban
on egg from China to protect human health. To protect human health. So whether this ban is under Article 3.4 or 11. If country A impose an import ban on eggs from China to protect human health. So whether it's under the coverage of Article 3 or 11. Như vậy ở cái biện pháp này đúng không? Bạn sẽ thấy là gì ạ? Trong cái vụ này thì Pháp đã áp dụng một cái lệnh cấm general ban, tức là gì? Là cái lệnh cấm toàn bộ trong việc là gì? Vừa sản xuất sản phẩm này, vừa sản xuất rồi chế biến rồi mua bán sản phẩm, phân phối sản phẩm và nhập khẩu sản phẩm, mình gọi đó là general ban, tức là một cái lệnh cấm toàn bộ việc sản xuất, sử dụng rồi mua bán phân phối cái sản phẩm asbestos amiant này. Như vậy đây là một lệnh cấm toàn bộ. Khi áp cái lệnh cấm này thì rõ ràng bạn sẽ thấy là không có sản phẩm trong nước nữa, bởi vì cấm rồi đâu còn, đúng không? Khi cấm rồi không còn nữa thì bây giờ người ta mới hỏi là cái lệnh cấm này áp dụng cho sản phẩm nhập khẩu thì nó làm cho sản phẩm amiant từ nước ngoài không thể vào thị trường của Pháp. Thì nó không thể vào thị trường của Pháp thì làm sao mà đi so sánh được cái sự đối xử giữa sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm trong nước, mà trong trường hợp này cũng không có tồn tại sản phẩm trong nước nữa. Vậy thì nó có thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 3 hay không? Thì như là phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp thì các bạn thấy cái trường hợp này là cái trường hợp một cái biện pháp trong nước được áp dụng cho cả sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm trong nước tại cái thời điểm nhập khẩu, tại cái nơi nhập khẩu. Và ở đây cái lệnh cấm này nó xuất phát từ cái lệnh cấm ở trong nước. Cái lệnh cấm nhập khẩu là cái sự xuất phát từ cái lệnh cấm trong nước. Như vậy cái lệnh cấm này nó áp dụng cho cả sản phẩm trong nước và sản phẩm nhập khẩu luôn, là cấm hết cho cả hai. Và nó được áp dụng tại cái thời điểm nhập khẩu, tại cái nơi nhập khẩu, và sẽ được xem là thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 3 của Hiệp định GATT. Câu hỏi của mình là nếu cái quốc gia A áp dụng một cái lệnh cấm nhập khẩu trứng gà từ Trung Quốc để bảo vệ sức khỏe con người, vậy trong trường hợp này cái biện pháp cấm thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 3 hay là điều 11? So whether it's import bans under Article 3 or not? I think it's not. It's not, right? Yes, that's correct. It's not. It's both be under Article 11. Why? It's just an import ban. It doesn't apply to domestic products. Như vậy khác với lại cái biện pháp ở trong cái vụ EC amiant, asbestos, EC asbestos, thì cái vụ này là gì ạ? Cái ví dụ của mình là cấm nhập khẩu trứng gà từ Trung Quốc vì nghi ngờ để bảo vệ sức khỏe con người ha, vì có thể là nghi ngờ có chứa chất gây ung thư, ví dụ như vậy, để bảo vệ sức khỏe con người. Như vậy cái biện pháp này chỉ là biện pháp cấm nhập khẩu thôi, nó khác với biện pháp cấm toàn bộ. Cái biện pháp cấm trong cái vụ EC asbestos là general ban, tức là cấm toàn bộ, cấm chung. Còn cái biện pháp mình đưa ra ví dụ nó chỉ là cấm nhập khẩu một cái sản phẩm từ một quốc gia. Như vậy cái biện pháp này nó có nguy cơ vi phạm điều gì ạ? Vi phạm MFN vì đã phân biệt đối xử với một cái loại sản phẩm từ một quốc gia. Đúng không ạ? Vậy nó vừa vi phạm điều 11 mà nó còn vừa vi phạm điều 1 nữa. Đây chính là border measures.
border measures. And even the internal measures is important to imported products and like domestic product at the time of point of importation, it still be internal tax, and is accordingly subject to the provisions of Article 3. So now let's move on Article 3.2 on GATT. Under Article 3.2 of GATT relating to internal taxes and other internal charges. So the products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall not be subject directly or indirectly to internal tax or the internal charges. Now we just see the scope of application. It means that it's related to which measures. Okay, so the measure is subject to Article 3 will be internal taxes and other charges of any kind, which apply directly or indirectly. So what is the examples of internal tax? What examples of internal tax? It could be what? Special consumption tax, thuế tiêu thụ đặc biệt. It's internal tax. Value added tax, thuế giá trị gia tăng á, VAT á. Sales tax or some duties, some duty related to internal taxes. So where the income tax, thuế thu nhập cá nhân hay thuế thu nhập doanh nghiệp, is internal tax, whether income tax or internal taxes. Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân nó có phải là cái thuế trong nước thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 3.2 không? Có thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 3.2 không? Không. Bởi vì cái thuế thu nhập doanh nghiệp nó không có, hay là thuế thu nhập cá nhân nó không có đánh vào hàng hóa. Nó không có đánh vào hàng hóa. Chỉ những cái khoản thuế mà nó đánh vào hàng hóa thôi mới thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 3.1. So here the products, not the enterprise. Okay. So the products, so only internal tax apply directly or indirectly to products. Như vậy chỉ có những cái thuế thu nhập, những cái thuế trong nước, những cái thuế trong nước, những khoản thu trong nước áp dụng lên cho hàng hóa, thu dựa trên hàng hóa thì mới thuộc phạm vi điều chỉnh của điều 3.2. Còn cái thuế thu nhập doanh nghiệp nó không áp dụng trực tiếp lên hàng hóa mà nó áp dụng trực tiếp vào cái thu nhập của doanh nghiệp, cái thu nhập của cá nhân. So what is applied directly or indirectly? This means that tax are applied directly on product or in connection with product. So directly on product, you can know that it may be value-added taxes will apply to product, right? Apply directly on product. But with what is indirectly applied on product? It means that it is levied not directly on product itself, but on the processing or productions of product. Có những cái khoản thuế không áp dụng trực tiếp lên trên hàng hóa mà áp dụng lên trên cái việc sản xuất cái sản phẩm hàng hóa đấy. Ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như là sẽ có những cái sản phẩm mà nó không chỉ bị áp dụng lên final product mà còn bị áp dụng lên cái production process. Ví dụ như là đối với lại alcohol với lại
final product, áp dụng lên cái sản phẩm cuối cùng. Còn cái việc áp dụng gián tiếp tức là sẽ có những cái khoản thuế mà nó áp dụng vào cái quá trình sản xuất lên cái sản phẩm đấy. Or something like tobacco hay tobacco cũng vậy, tobacco nó cũng sẽ có những cái khoản thuế áp dụng lên trên cái việc sản xuất ra cái thuốc lá đấy. Ví dụ như sẽ có những cái thuốc, những cái khoản thuế được áp dụng lên trên cái lá của thuốc lá, những cái sản phẩm lá khô hay là những cái chất phụ gia trong cái quá trình sản xuất lên cái loại thuốc lá này. So here's the cases. The Japanese legal tax law, Japanese legal tax law set up a system where different types of legal are taxes at different rates. Đây là cái biện pháp liên quan đến luật thuế, luật thuế về rượu, những cái rượu có cồn. Thì cái luật thuế về rượu này, những cái rượu có cồn của Nhật Bản nó sẽ xây dựng một cái biểu thuế, những cái biểu thuế trong nước áp dụng cho tất cả các loại rượu, tất cả các loại rượu có cồn, với cái mức thuế khác nhau dựa trên cái category they fell within. Như vậy là ở trong đấy Nhật sẽ tự phân loại các loại rượu và áp những cái mức thuế khác nhau. Nó giống như cái vụ hôm trước mà nghiên cứu về spend on roasted coffee vậy đó. Tức là mỗi một quốc gia họ sẽ xây dựng những cái biểu thuế, và trong cái trường hợp này thì Nhật xây dựng cái biểu thuế áp dụng cho cả rượu trong nước và rượu nhập khẩu với cái mức thuế khác nhau dựa trên cái hệ thống phân loại của họ. And the tax law issues tax soju at a lower rate than other products. Vậy thì cái biện pháp trong trường hợp này là biện pháp internal tax. So it is accordingly subjected to Article 3.2, concerning internal taxes. Now let's move to Article 3.4, law regulations. So Article 3.4 concerns on laws, regulations, and requirements affecting the internal sale. So broadly speaking, the national treatment obligation apply to regulation affecting the sale and use of product, except quantitative regulation. So Article 3.4 can broadly interpret and include all measures that may modify the conditions of competition. Như vậy cái điều 3.4 này đề cập một cách nói chung là những cái biện pháp và những cái quy định mà ảnh hưởng đến việc mua, sử dụng cái sản phẩm này, trừ những cái biện pháp liên quan đến định lượng quantitative restriction, quantitative measures, because it would fell into the scope of Article 3.5. Và cái điều 3.4 này sẽ đề cập đến tất cả những cái biện pháp mà có thể làm thay đổi cái điều kiện cạnh tranh. So under Article 3.4, there are three elements must be satisfied. Number one, the measure at issue must be law, regulation, or requirement affecting the internal sale. The imported and domestic product at issue must be like product, and the imported product are accorded less favorable treatment than that accorded to like domestic products. So there are three criteria. Như vậy với cái điều 3.4 này có 3 cái yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là cái biện pháp đang được nhắc đến phải là luật hay là những cái quy định hay những cái điều kiện ảnh hưởng đến việc mua bán hàng hóa, sản phẩm. Cái thứ hai là cái sản phẩm nhập khẩu và sản phẩm trong nước phải là sản phẩm tương tự, like product. Cái thứ ba là sản phẩm nhập khẩu bị đối xử kém thuận lợi hơn là sản phẩm trong nước tương tự. Okay, so you're hungry, right? Now you're hungry? Yes? So let's eat beef, huh? Beef. Korean beef. Okay, anyone watching Korean drama? We all know about Korean beef, right? Anyone have eaten Korean beef before? Did you eat Korean beef?
Huh? Did you eat Korean beef? Anyone? Anyone travel to? Have anyone traveled to Korea before? Huh? Did you visit Korea? No. Yes? Yes. Did you eat the Korean beef? Maybe yes. Okay. Still remember Korean beef, whether it's different from other beef? I don't think that Korean beef is wagyu. Wagyu is not it's not wagyu. And so yes, it tastes like wagyu. Okay, it tastes. All right. So Korean beef is highly favored in South Korea, right? Even though it is very expensive. I went to Korea. I went to Korea, but I didn't try Korean beef because it was too expensive. I believe that I ate imported beef in Korea. So the Korean government is concerned about potential trade fraud involving the mislabeling or substitution of Korean beef with imported beef. So what happened in Korea? The retailer used to sell imported beef and Korean beef at one stall, at one shop. But they recognize that the retailer mislabeled between Korean beef and imported beef. So they sell imported beef with the name of Korean and with the price of Korean. So that's why the Korean government very concerned about potential trade fraud involving the mislabeling and substitution of Korean beef. That's why Korea has some measures, imposed some measures affecting the importation, distribution, and sale of beef. Korea dual retail system and Korea agriculture domestic support programs. So what we focus on today is these measures. Korea's dual retail system for sale of domestic and imported beef. So this means that Korea requires imported beef to be sold at specialized store. Yeah, specialized store. And that those stores get a special size, specialized imported beef store. So instead of selling both imported beef and Korean beef in one shop, now the retailer is required to sell imported beef at specialized stores. So it means that imported beef would be sold in specialized stores and Korean beef also be sold at distant stores. So they don't sell both imported and Korean beef at one shop like in the past. Now they just separated into two shops. And imported beef would be sold in specialized stores and specialized imported beef store. So it really affects the beef imports from Australia and the United States. That's why they sue South Korea under these measures. And the complainants argue that Korea dual retail system violate Article 3.4. So in your opinion, whether the Korea dual retail system for sale of domestic imported beef violate Article 3.4? Như vậy ở trong cái trường hợp này ha, thì
Có cần nói lại tiếng Việt không thôi khỏi ha. So whether it's violate Article 3.4. Now you can try to find it on Google, to see it. Whether in this case the Korea dual retail system violate Article 3.4. The first things we need to remember that to determine the violations of Article 3.4, three elements must be satisfied. Number one, the measure and issues is a law, regulations, or requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution, and or use. So, dual retail store, right? Requirement the requirement of the imported beef must be sold at specialized store. Whether this is the law affecting the internal sale, yes or no? Yes. So it's subject to Article 3.4. Number two, whether the imported and domestic product at issues are live products. Whether the imported beef from Australia and US like the Korean beef? Yes. Okay, yes. Whether the imported products are accorded less favorable treatment than that accorded to live domestic products. This is the most controversial issue under this case. Because when we first see the dual retail system, of course, is subject to Article 3.4 because it's a law, right? Regulation relating to the internal sale. But the problem is that whether under this measure, the imported products are accorded less favorable treatment than that according to live domestic products. Yes or no? What is the less favorable treatment? Yes. If, for example, this is imported beef, Korean beef. In the past, they sell in one shop, right? But there will be a risk that the retailer would mislabeling between two products, so they sell separately. So imported beef will be sold in one store, specialized store, and domestic or Korean beef will be sold in specialized store too. But here with the imported, they need to bear a sign that specialized imported beef. So whether this make the imported products are accorded less favorable treatment? Yes or no? Tức là cái biện pháp này rất là đơn giản thôi. Hàn Quốc, đúng không? Hàn Quốc thì ưa chuộng thịt bò. Thì bây giờ ở người Hàn Quốc, ở cái người mà bán hàng, họ hay có một cái chiêu đó là họ hay trộn thịt bò Hàn Quốc bán chung với là thịt bò nhập khẩu, rồi bán thịt bò nhập khẩu với giá thịt bò Hàn Quốc. Thì bây giờ chính phủ Hàn Quốc tránh cái trường hợp đó mới tìm ra một cái giải pháp, đó là áp dụng cái biện pháp là dual retail system, tức là mình sẽ áp dụng cái hệ thống là bán lẻ, nhưng mà bán lẻ đôi. Họ sẽ tách cái sản phẩm thịt bò nhập khẩu bán riêng tại cửa hàng riêng và ghi là thịt bò nhập khẩu, còn thịt bò trong nước thì cũng sẽ được bán riêng tương tự như vậy. Như vậy thịt bò nhập khẩu phải tách ra một cửa hàng riêng để bán riêng. Vậy thì cái biện pháp này có tạo ra cái sự đối xử kém thuận lợi hơn khi hàng hóa nhập khẩu so với hàng hóa tương tự trong nước không? Hồi xưa bán chung, bây giờ không bán chung nữa, thành ra bán riêng vậy thôi. Thì nó có vi phạm NT không? Nó có tạo ra sự phân biệt đối xử đối với hàng hóa nhập khẩu không? You mean yes? You mean no? Okay.
So again, we will divide our class into two groups, right? Two groups. You will be Korea. You represent for US and Australia. And so from you, be Korea, US and Australia. Now discuss and representative. The representative will come here to present your idea. Have 5 minutes to discuss. The only thing that we discuss will be the third criteria, whether the imported products are accord less favorable treatment than that accord to live domestic products. So in this case, whether the Korea dual retail system for sale of domestic imported beef is a measure leads to the fact that the imported products are accorded less favorable treatment than accorded to live domestic products, causing the violations of Article 3.4 GATT. So you will be Korea, you will be US and Australia. Try to find your arguments.
Australia with complainant will come first. Then Korea will present your arguments. Okay, who will be the representative for US and Australia? Như vậy cái mà tụi mình đang bàn với nhau là liệu rằng cái hệ thống phân phối bán lẻ theo cái kiểu là tách thịt bò nhập khẩu phải bán tại cửa hàng riêng biệt thì có vi phạm điều 3.4 hay không? Nó có tạo ra những cái điều kiện thuận lợi hơn cho sản phẩm trong nước không? Hay nó cái khác nó có dẫn đến cái việc là sản phẩm nhập khẩu bị đối xử kém thuận lợi hơn sản phẩm tương tự trong nước hay không? Đó là vấn đề mà tụi mình đang bàn. Vì nếu có cái sự đối xử kém thuận lợi hơn như vậy thì sẽ dẫn đến sự vi phạm điều 3.4. Như thế thì bên phía Hoa Kỳ và Úc phải cố gắng chứng minh rằng là hàng hóa của nước họ đang bị đối xử kém thuận lợi hơn vì cái biện pháp này. Trong khi đấy thì Hàn Quốc cũng sẽ phải chứng minh rằng là không có cái sự đối xử gì kém thuận lợi hơn cả. Anyone? Có bạn nào đại diện không? Không có ai đại diện hết đúng không? Bên phía Úc với lại Hoa Kỳ. Đúng rồi, Úc Hoa Kỳ phải trình bày trước nguyên đơn, có nghĩa vụ phải đưa ra cái yêu cầu của mình trước ha, sau đó bị đơn mới trong luận mới trình bày. Alright, cool. Có ai có ý kiến không? Như bữa giờ lớp mình đâu điểm danh đúng không? Dạ, em chỉ ghi điểm cộng. Ok. Là cái buổi mà cô có chụp, em có chụp lại cho cô xem. Ok. Bảo Ngọc. Hai Bảo Ngọc. Trần Phan Bảo Ngọc. Ok. Thảo Nguyên. Tấn Tài. Phúc Yên. Kim Thuầy. Vắng. Trúc Quỳnh. Gia Phúc. Diễm Trinh. Để khỏi gọi rất có gì. Kim Thuầy. Phúc Quỳnh. Kim Thuầy, Quỳnh ha. Trúc Quỳnh. Phi Yến. Quế Trân. Anh Thơ. Bảo Ngọc. Rồi, Bảo Ngọc này rồi. Hoài Phương. Hải Trâm. Hải Yến. Trần Quang Phúc. Trần Bùi Quang Phúc. Rồi. Thảo Nhi. Sơn Uyên. Minh Thư. Thanh Vy. Thúy Ni. Mỹ Tâm. Thanh Tâm. Diễm Quỳnh. Ngọc Trâm Văn. Anh Thư. Anh Thư vắng luôn đúng không? Anh Thư thì có bị trùng tên không sao? Anh Thư. Bùi Thương. Quỳnh Như. Như Quỳnh. Hoàng Sang. Hải Yến. Thanh Trúc. Thành Nhân. Phương Trinh. Trần Văn Tuấn. Ok. Anyone volunteers? For the complainant.
No one? For the Korea? You? Anyone? Okay. If nobody have any idea relating to complainant, now let's get paper. Write your name and the student code to answer in your paper. Both complainant in Korea. If you're from Korea, you answer Korea. If you're complainant, you answer complainant. You can use any materials that you have to answer this question. Okay? If you don't want to talk and we write. Yeah, write it down. All of you write it down. Get a paper, full name. No, we write it down. Write it down now. Get your paper and huh? Yeah, yes. So you would be Korea, Australia, and US. Alright? Yeah, write it down. That might be in your test, the final test. Maybe in the final test, I would give you some kind of example. Give you the case, and you will answer. Do you want to have the final test with the materials or not? With materials in English, all material that you have. All material that you have. On without or with material. Only legal test. Or with the materials. Without. Mình đang suy nghĩ về việc cho bạn thi đề đóng hay thi đề mở. Bên luật thương mại quốc tế thì bữa là các thầy cô thống nhất là cho các bạn thi đề mở, chỉ mở cuốn hướng dẫn học tập thôi bằng tiếng Việt. Nhưng mà dĩ nhiên với lớp các bạn á, mà giờ mình có cho các bạn mở cuốn hướng dẫn học tập bằng tiếng Việt, các bạn phải về xem tiếng Anh thôi. Bây giờ các bạn muốn mở giới hạn tùy nha, giống như cái độ mở của WTO vậy đó, là đóng kín, đúng không? Không sử dụng tài liệu. Cấp độ thứ 2 là mở luật thì chắc chắn là sẽ đi cấp độ mở luật rồi. Cấp độ thứ 3 là mở hướng dẫn học tập và giáo trình. Cấp 4 là mở hết. Rồi có 4 cấp, có 3 cấp để mở. Mở 1 là chỉ mở luật, 2 là mở hướng dẫn học tập và giáo trình và luật, thứ 3 là mở hết. Mở slide là bên trong cái giáo trình với lại hướng dẫn học tập luôn đó. Hả? Nó có tiếng Anh, đúng rồi, có tiếng Anh. Thì các bạn tự xem ha, tại vì với mỗi một mức độ mở thì cái đề nó sẽ khác. Okay, so now do it. We will have like I think 10 minutes. If you finish early, you bring your to me and you can have break time.
em chỉ viết về Korean thôi. Yeah, counter plan. Theo như mình nghĩ là cái phần mà giữa mở slide là giống như là mở hết luôn rồi. Tại vì cái cuốn hướng dẫn học tập với lại cái cuốn giáo trình thì bạn đem vào thì bên giám thị họ vào họ nhìn họ biết là mấy đứa đem cái cuốn này vào, chỉ được đem cuốn này. Còn bây giờ nếu mà mở slide là nó cùng với lại cái dạng là mở hết. Tại vì nó là slide, nó là một cái tập tài liệu đó thì giám thị họ đâu biết được đâu. Nên nếu mà đem slide vào là mở hết. Như vậy là nó sẽ có cái cấp là một là chỉ mở luật, hai là mở giáo trình và hướng dẫn học tập, hoặc là chỉ mở hướng dẫn học tập thôi, tại đem giáo trình vô mấy đứa cũng đọc không kịp đó. Mở hướng dẫn học tập thôi, hoặc cấp thứ ba là mở hết đó. Có 3 cái cấp đấy. Cái cấp mở hướng dẫn học tập thì mình sẽ cho ra đề kiểu chỉ mở hướng dẫn học tập, bởi vì ít nhất là mấy đứa cũng phải có câu chuyện translation từ tiếng Việt sang tiếng Anh, đúng không? Còn khi mà mở hết tức là mấy đứa sẽ được quyền đem mọi tài liệu bằng tiếng Anh vào. Thì cái đề nó sẽ khác, với mỗi một mức độ đề nó khác. Đó, các bạn suy nghĩ đi, tại vì cũng sắp tới thời gian mình ra đề rồi. Thì mấy đứa về mấy đứa tự bàn với lớp ha, có 3 cái cấp độ mở đó, chỉ mở luật, chỉ mở hướng dẫn học tập. Hướng dẫn học tập là cái cuốn màu tím tím á, hướng dẫn cái cuốn màu xanh lá cây á, ở dưới á, có bán á, hướng dẫn học tập. Thì nếu như mấy đứa mà có luật và có hướng dẫn học tập thì cũng thi được. Tự dịch thôi ha, có luật bằng tiếng Anh thì có hướng dẫn học tập thì dịch qua dịch lại thôi cũng được. Rồi, hoặc là cái cấp độ thứ 3 là mở hết luôn, bao gồm cả slide, bao gồm tất cả các tài liệu bạn có thể đem vào. Thì cái đề nó sẽ kiểu khác ha. Và dĩ nhiên là cái đề á, mình cho đề nhưng mà có thể là không có phụ thuộc theo lớp ha, mà tất cả các lớp LE, WTO mà mình dạy bao gồm cả lớp A và lớp B luôn. Thì mình sẽ hỏi thử cái ý kiến của lớp bên kia và ý kiến của lớp các bạn để mà thống nhất một cái phương án. Và chắc chắn là sẽ báo cho các bạn biết trước về nội dung thi. Không phải là cái đề thi nha, là cái nội dung sẽ thi và cái cấu trúc đề, bởi vì là cũng coi như là còn mấy buổi nó hết môn rồi. Chung là từ đây đến cuối buổi học ha sẽ là như thế này ha. Mình sẽ còn vài case nữa. Case nào nói thì các bạn muốn nói thì các bạn nói ha, còn không muốn nói thì chúng ta luyện tập kỹ năng viết. Không sao ha, mình viết cũng được, mình nói cũng được. Ngày xong, viết xong, bạn nào xong thì đem bài lên trên này ha, nghỉ giải lao. Thời gian là bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 8:51. Thì tầm các bạn làm bài trên nộp bài trong vòng 10 phút không? Thì tầm 9:15 thì mình sẽ quay trở lại mình học. Thì bạn nào làm xong thì cứ ra nghỉ giải lao ha. Cái bài này thì mình không có chấm điểm của các bạn, mình chỉ cơ hội để cho các bạn nói thôi. Thì các bạn có thể viết một cách ngắn gọn thôi, viết tắt viết ngắn gọn những cái ý kiến của các bạn, và xíu nữa mình sẽ đọc ha, để mà mình trao đổi trước lớp về những cái ý kiến của các bạn. Viết ngắn gọn thôi, không cần phải viết dài dòng, ngắn để còn mình chỉ cho các bạn này làm khoảng 10 phút để mà nghỉ giải lao nữa, đừng có làm dài quá. Bạn dùng tài liệu gì cũng được, bạn có thể mở cái file nó ra coi lại cũng được, coi cái phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp cũng được. Rồi bạn bóc tách từ cái phán quyết đó ra, hoặc là từ cái argument của các bên ra, bạn làm cũng được, không sao hết.